Hi everyone, good morning and welcome to a new Saxophone Masterclass, ISU Masterclass. My name is Pedrosaxo and today we're going to talk about circular breathing, and this is going to be the class number 2. Before I start, as always, I would like to remind you of liking the video if you like it, of course. Share it if you like sharing it, if you would like to share it. And after I finish this class on Facebook, I'm going to post it on my official channel, Pedrosaxo, okay? So today we're gonna talk about circular breathing, and this is the class number 2, okay? So I hope you guys saw number 1, which is, I would say, the most important class, in which I explained all the steps that you need to know in order to do circular breathing. But now, in this short class, I'm going to explain a very important step, okay, in order to do circular breathing. And now, there's a step that we talked about, which is we try to breathe out, to blow air, and the pressure doesn't come from the diaphragm. The pressure comes from the air that is contained in our mouth. So if you remember, it goes like this. This is not the air that is being pressed out, let's say that way, squeezed out, because of using my diaphragm. This is the air that is contained here, okay? And this, when we do this is when we actually breathe in. And that's what we do, okay? So now, here's the class today. The class today is, we need to learn how to make sounds with this air, with the saxophone. We're not using our diaphragm. We're using only this. So, all of that comes from a diaphragm. There's no problem with that. But now we need to learn how to blow air and make a sound only with this air that is contained here, upon applying pressure, on our cheeks. Then that air comes out and the air vibrates a little bit. So some people like to practice this only with the neck of the saxophone and the mouthpiece. I would say that just go directly with the saxophone, so you start feeling the real thing from the very beginning. Okay, so I'm going to do it a few times and then I explain how it goes. Okay. Okay, so that's what I'm doing here is I apply pressure on my cheeks, and very important, I'm not modifying my embouchure. The embouchure is the same. Something very important about this: if you apply a lot of pressure and then your embouchure, you're pressing too much, you're gonna close this small, how would you call that in English? Small crack? I'll call it that way. I hope you guys understand what I'm saying. So what I mean is that the reed would touch the mouthpiece and it would be impossible for us to blow some air and to make any sound. So there's pressure coming from here, but we need to be careful because this remains the same. So the pressure that we apply without the saxophone is not the same pressure that we apply when we use the saxophone. We need to do it slowly, gradually, in order to make a sound, okay?
one more thing, one more detail about this. My tongue moves just a little bit forward, as if the tongue was helping squeezing the air out. Just a little bit. That's happening when I do it. Maybe when you guys do it, it doesn't happen. All the pressure and the real thing happens with all of this. But my tongue is just moving a little bit forward. It seems as if my tongue is helping the air come out, okay? Now, when we do this, when you guys achieve this step, now we need to join one of the other steps. So, which is while we do this is when we breathe, okay? And then we join the air that is coming out from my mouth because of the pressure that I apply to my cheeks with the one that comes from my lungs because of the pressure that we apply with our diaphragm, okay? So remember, let's go back to this one step. When you apply the pressure here, it has to be there has to be some pressure, of course. But be careful with not modifying this. The embouchure is the same, and don't apply too much pressure, because if not, you'll see that it's going to be very difficult to blow air through the neck and through the saxophone. So there's pressure coming, which not a lot, okay? And while you practice this is the moment in which you breathe. Okay? We're not talking about the quality of the sound. We're not talking about any of that, because there are more classes about circular breathing. I will talk about all of those things, and I plan to shoot maybe 5 or 6 videos about circular breathing. I'm gonna have to say everything I know about it. So now, just focus on this. If you are able to make sounds only with this air that is contained in your mouth here, then circular breathing is easy. And remember, go back to my Saxophone Masterclass number 1 about circular breathing and learn all those steps. So if you're watching this video and you didn't watch the first one and you're trying to learn how to circular breathe, you have to go back to the first one first. Yeah, and then come back, okay, to this second one, okay? So today we focused on making sounds only with the air that's contained in our mouth. I'm doing this, but this is not the real embouchure, okay? Okay? Well, that's number 2. Next week we're going to be talking about circular breathing, how to practice it once you guys start figuring it out. So we'll talk about that more, but this step is very important. Once you know how to do circular breathing without the saxophone, the next step, according to my view, is to make sounds only with this air, that the air is contained in your mouth. If you guys know how to do that, then circular breathing is rolling. It is happening, okay? Cool. Well, thank you very much, guys, for being there, as always. It's a pleasure to share everything I know with you, and I hope that you guys are having a great weekend. So I'm going to go ahead and teach my class in Spanish. Thank you very much for being there, and remember that this video is going to be on YouTube after I finish it. And also, if you like the video and all of that, just like it, share it, and please subscribe to my channel. It's Pedrosaxo, okay? Oh, okay, we have a question from Nick. Is it better to practice this only with a mouthpiece? Okay. Hi, Nick, and thank you for the question. Only with a mouthpiece, that would entail a different kind of technique.
So I would say do it with the saxophone. Because this, Nick, this. This requires a little bit of a change when we expel that air, because it's not the same. It's not the same. The sound is not the same. The pitch is not the same. So it varies a little bit. So, of course, once you would know how to do circular breathing, it would be a really nice idea in order to build a better foundation, to learn how to do it only with the mouthpiece, only with the neck and the mouthpiece, and then with the saxophone. But now, Nick, trust me, just practice only with the saxophone. And because this is what we do all the time. We play the saxophone with all the material, okay? So practice with that. And thank you very much for the question, okay? As I was saying, subscribe to my channel and don't miss any of my classes, okay? Pedrosaxo on YouTube, okay? Take care, guys. Of course, Nick, take care. Muy bien, pues vamos a empezar. Madre mía, este resfriado que no se me va. ¡Ah! Vamos a empezar nuestra clase ahora en español. Respiración continua número 2, ¿ok? Bueno, antes de empezar la clase, como ya digo siempre, primero, muchísimas gracias por estar ahí. 2, si os interesa lo que estáis viendo y os gusta, dadle a me gusta. Y también a compartir el vídeo para que más gente lo vea, ¿ok? Otra cosa que siempre digo, y es muy importante, si no queréis perderse ninguna de estas clases, id a YouTube, ¿ok? Y suscribiros a mi canal que se llama Pedrosaxo en YouTube, ¿ok? Ahí van a estar todas las clases que enseño normalmente cada semana, ¿ok? Entonces, después de decir esto, madre mía, el resfriado. Vamos a continuar con la clase, ¿ok? Esta semana vamos a hablar de respiración circular 2, ¿ok? Es el segundo vídeo. Estoy planeando en grabar alrededor de 4, 5 o 6 vídeos de respiración continua porque quiero compartir todo lo que sé sobre esto, ¿ok? Recordad que en el primer vídeo nosotros hablamos de cómo hacer respiración continua sin el saxofón. Muy importante aprender esto sin el saxofón primero. El segundo paso es aprender a sacar sonido con el saxofón solo con el aire que está contenido en nuestra boca y que no viene presionado por el diafragma, sino viene presionado por las mejillas, ¿ok? Entonces, recordad que hay un paso en el que nosotros hicimos esto. Hay un momento en el que dejo de tener aire y no hay aire que sale, ¿ok? ¿Ok? Pues ahora, tenemos que aprender a hacer esto con el saxofón. Es un paso muy importante la respiración continua, ¿ok? Entonces, cuando yo hago esto con el saxofón, una cosa que pasa es que si aplico mucha presión, va a haber presión que viene también en mi embocadura. Y vamos a cerrar la línea por la que pasa el aire. Entonces debemos evitar esto. Hay presión que viene por aquí, pero nuestra embocadura no debe cambiar. La presión viene desde mis mejillas, ¿ok? La presión no viene desde el diafragma. Cuando viene desde el diafragma, uno puede notar el cambio. Es muy diferente. Ahora solo estamos ejerciendo presión en nuestras mejillas, ¿ok? Muy importante recordar, hay presión que viene desde aquí, pero la embocadura no debe cambiar, ¿ok? Si presionáis debido a la presión en las mejillas, ¿sí?
Esto es un paso que debemos aprender sin el saxofón. Pero cuando lo aplicamos en el saxofón, esto tiene que estar relajado, ¿ok? Si aplicáis presión aquí, vais a evitar que el aire pase naturalmente por la boquilla, ¿ok? ¿Ok? Si yo presiono mucho, se evita el sonido, mira. ¿Por qué? Porque estoy presionando aquí y también con mis dientes. Eso lo tenemos que evitar. ¿Ok? Hola Everton, he visto que has escrito un comentario, después hablo de los comentarios, ¿ok? Entonces, nada de presión aquí, embocadura normal y presión aquí un poquito para sacar el sonido. Entonces, obviamente, cuando estamos haciendo esto, es el momento en el que respiramos, en la respiración continua. ¿Ok? ¿Ok? Entonces eso es lo que estamos haciendo. Esta clase es solo concentración en cómo sacar sonido con el aire que viene contenido desde nuestras mejillas, ¿ok? Cuando hago esto no es un buen ejemplo porque no tengo la embocadura del saxofón. Pero analógicamente, juntad las dos ideas, ¿ok? Y en ese momento respiráis. Y es entonces cuando unimos el aire que viene desde abajo, ¿ok? Bueno, esta ha sido la clase número 2 de respiración circular. Cómo conseguir aire, cómo sacar un sonido solo con el aire que está contenido en nuestra boca y viene presionado desde nuestras mejillas. Es un paso muy importante. Si esta es la primera vez que ves este vídeo, tienes que volver a la clase Saxophone Masterclass number 1, la clase Masterclass de saxofón número 1 de respiración circular, para aprender a hacer la respiración circular sin saxofón primero y después aplicar todo el concepto cuando utilizamos el saxofón. Una pregunta usualmente: ¿es bueno practicar esto solo con boquilla y tudel? Sí, pero yo diría que primero es empezar con todo el material, porque normalmente pasamos más tiempo tocando con todo el material que sin partes del material. Entonces practicar esto primero con todo el saxofón. No practiquéis notas graves. Es más difícil hacer notas graves y respiración continua, requiere otro tipo de técnicas. Normalmente es un registro medio, desde el do medio hasta el fa sostenido, con llave de octava. Son buenas notas para empezar, ¿ok? Muy bien, voy a leeros un poquito de comentarios. Everton Nacimiento me escribe en inglés, es desde Brasil. Hello, excellent theme. I accompany your work here from Brazil. Gracias, Everton. Muchas gracias. Thank you very much. Vamos a ver. Oscar San Juan, gracias por compartir los conocimientos, maestro. Por supuesto, Oscar. Un abrazo fuerte, amigo mío. Ok, pues recordad, esta clase... Oh, otra. Hola, Pedro. Saludos desde Torrevieja, Alicante. Hombre, mi tierra. Qué alegría, Adrián. Un saludo muy fuerte. Cuidarse mucho por allí. Ojalá me pudiera beber un poquito de horchata buena, o de helado bueno que tenéis allí. Muy bien, pues recordad que estas clases se suben directamente a mi canal Pedrosaxo, ¿ok? No os perdáis ninguna, suscribiros a mi canal para que todas las semanas podéis ver todas las clases, y estas clases van a ser muchas, hay muchas cosas de las que hablar y me encanta compartir todo lo que sé y aprender de vosotros con vuestros comentarios. Cuidarse mucho y que tengáis un fin de semana estupendo. Adiós.